جديد النهاردة عن الحاجات الخاصة بالفود، الشبع، الجوع، الكلام ده كله. اوكي let's start. لو انا جعانة بقول I'm hungry. I am hungry. طب لو انا ميتة من الجوع بقول I am starving. I am starving. تمام. لو انا شبعانة بقول I am full. I am full. طب لو انا بقى متروسة يعني شبعانة جدا اللي هو مش هقدر اكل اي حاجة تاني خالص بقول I am stuffed. I am stuffed. الاي دي لما تيجي بعد صوت الاف بتتنطق تي. I'm stuffed. I'm stuffed معناها I'm very full. I can't eat anything more. okay. طيب لما يكون اكل لذيذ جدا very delicious ممكن تقول it's out of this world. out of this world. out of ممكن تقولها out of it's out of this world. ممكن تقولها other. it's other this world. it's other this world معناها it's very delicious. this pizza is out of this world. لو انت شخص اكلتك خفيفة خالص فبتقول eat like a bird. I eat like a bird معناها I eat very little. طيب لو انت بقى شخص بتاكل بنهم كتير او نهم كبير قوي اللي هو to eat greedily او to stuff yourself معناها pig out. pig out بيجي بعدها preposition on. تمام. pig out on. مثلا اقول ايه نيكول stop picking out on the cookies. stop picking out on the cookies معناها بطلي بقى نهم بسكوت هتخلصيه. طيب لو انت شخص بتحب تاكل حلويات هتقول I have a sweet tooth. to have a sweet tooth معناها to like eating sweet things. to have a sweet tooth.